Ever since I tried this, I wake up feeling rested and more relaxed. Take a towel that's roughly the width of your door. It doesn't need to be a perfect fit. Lay the towel on the floor and gently slide it under the door gap, ensuring it's even on both sides. Roll the towel tightly, just like shown in the video. Next, use rubber bands to secure both ends of the towel on either side of the door. This will keep the towel from shifting or unrolling when you open or close the door. This way, the towel will fit snugly, creating an effective barrier against noise and light. It's a simple way to make your space more restful without investing in expensive insulation accessories. The towel blocks sounds and light that can disrupt sleep. Plus, this method allows you to easily adjust privacy and comfort levels in your bedroom, promoting better relaxation and recovery after a long day. My grandmother used to sprinkle salt in front of the front door and only then place the doormat on top. It was a simple trick that saved her apartment every winter. Wet shoes, puddles by the door, and a doormat that simply cannot cope are everyday reality in many homes. A slippery hallway floor is not just a mess, but a real risk of slipping. This is a trick well known to cleaning experts, although few people talk about it. A regular doormat quickly soaks up water in winter. Its fibers are not designed to absorb large amounts of moisture from wet shoes. That is why you should first make sure the floor underneath is dry. Then sprinkle a thin layer of salt where the mat lies. You will notice the difference after the very first entry. Now place the doormat on top and press it down with your feet so it grips the floor well. The salt absorbs water from shoes, prevents the mat from sliding, and increases traction. When wiping your shoes, it acts as a natural barrier that stops snow and mud right at the door. The effect is immediate. The hallway floor stays dry, safe, and much cleaner, and winter cleaning takes far less time. It is a simple winter home trick that helps keep the hallway clean, prevents slippery floors by the door, reduces mud and water from shoes, and makes winter cleaning at home easier. 5 winter hacks you need to know. Cut a pool noodle lengthwise and open it up. Lift the windshield wiper, place the noodle over it, then lower the wiper back down. Do the same with the other wiper. This prevents the wipers from freezing to the windshield. In the morning, just remove the noodle and you're good to go. Next, take a zip-top bag and open it. Slip it over the side mirror and secure it with a rubber band. Do the same for the other mirror. The bag protects your mirrors from snow and frost. Remove the bags and enjoy mirrors ready for driving. Always keep a piece of cardboard in your trunk. Place it under the front wheels. The cardboard increases traction and helps you move off on snow or ice. 1 tablespoon is all you need, and you can forget about scraping your windshield in the morning. Cold mornings can be really unpleasant, and clearing ice off the glass often takes way too long. Instead of buying an expensive deicer, you can make your own. Pour 1 cup of alcohol into a tall container. It melts ice fast and boosts the whole mixture. Then add half a cup of white vinegar. Vinegar not only enhances the effect of the alcohol but also lowers the freezing point, helping the ice melt faster and preventing a new layer from forming. Add half a cup of boiled water to get the right consistency. Now add 1 tablespoon of a secret, very important ingredient. It forms a protective layer and slows down refreezing. Add a tablespoon of dish soap to help the mixture spread evenly. A few drops of essential oil will give it a pleasant scent, so it's effective and nice to use. Once mixed, pour everything into a spray bottle, close it and shake well. Spray it over the frosted windshield, and the ice will disappear within moments, leaving the glass perfectly clear. The secret ingredient is glycerin, thanks to which you can finally forget what morning scraping feels like. I don't waste time in the morning defrosting my car windows. At night, I spread a towel over the glass. The towel traps the moisture, so ice doesn't form, and the windows stay clear and ready to drive in the morning. Du benutzt deinen Eiskratzer dein ganzes Leben lang falsch. Wie du sehen kannst, hat die andere Seite kleine Zacken. Fahr zuerst damit so über die vereiste Scheibe. Diese Zacken brechen das Eis auf und machen feine Risse hinein. Dadurch verliert das Eis den Halt und löst sich viel leichter von der Scheibe.
Erst danach nimmst du die glatte Seite und kratzt alles ab. So geht das Eis viel schneller und einfacher runter. In England bewahren viele Leute Eierkartons im Auto auf, egal ob neu oder alt. Sie nehmen einen Karton und legen ihn in eine Ecke vorne an die Windschutzscheibe. Für einen besseren Effekt verteilen sie mehrere Kartons, sowohl vorne als auch hinten. Die poröse Struktur nimmt überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft auf. Dadurch beschlagen die Scheiben weniger und innen wird es trockener. Der Eierkarton sammelt nicht nur die ganze Feuchtigkeit im Auto, sondern nimmt auch unangenehme Gerüche auf. Wirf alte Zeitungen nicht weg. Im Winter sind sie im Auto unverzichtbar. Langes Eiskratzen, unzuverlässige Enteiser und kalte Hände gehören für viele Autofahrer im Winter zum Alltag. Das kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern ist auch anstrengend. Doch es gibt eine einfache und günstige Lösung. Lege alte Zeitungen auf die Frontscheibe und fixiere sie mit den Scheibenwischern. Die Zeitungen bilden eine Schutzschicht, die verhindert, dass sich Frost und Eis auf der Scheibe absetzen. Am Morgen musst du sie nur entfernen. Die Scheibe ist sauber und fahrbereit. Kein Kratzen, kein Zeitverlust. So einen Beutel nehme ich morgens immer mit ins Auto. Im Winter kann ich ohne ihn nicht leben. Seine Anwendung ist genial. Fülle einen wiederverschließbaren Beutel mit sehr warmem Wasser, verschließe ihn gut und nimm ihn mit. Statt Zeit mit dem Eiskratzen zu verschwenden, gleitest du einfach mit dem warmen Beutel über die gefrorene Scheibe. Das Eis schmilzt in Sekunden, ohne Kratzen oder Enteiser. Von oben nach unten wischen und das Auto ist in wenigen Minuten fahrbereit. Kanntest du diese Methode schon? Welche Tricks verwendest du, um dein Auto schnell eisfrei zu machen? Sprühe dieses Mittel auf die Autoscheiben und sie enteisen ganz ohne Schaben. Diese einfache Mischung spart Zeit und Nerven und kostet nur ein paar Euro. Kalte Wintermorgen können lästig sein, besonders wenn man viel Zeit mit dem Enteisen der Scheiben verbringt. Statt teuren Enteiser zu kaufen, kannst du ihn einfach selbst herstellen. Gib 30 Milliliter Salicylalkohol in ein Gefäß. Er hilft, Eis schnell zu lösen. Füge dann 30 Milliliter Essig hinzu, der ebenfalls beim Auftauen unterstützt. Miss 15 Milliliter Geschirrspülmittel ab. Seine tensidischen Eigenschaften erleichtern die Wirkung. Zum Schluss gieße 400 Milliliter warmes Wasser hinzu. Warmes Wasser beschleunigt den Vorgang. Lauwarmes funktioniert auch. Alles gut vermischen, in eine Sprühflasche füllen und schon ist der DIY-Enteiser fertig. Sprühe die Mischung auf die Scheiben und innerhalb weniger Sekunden beginnt das Eis zu schmelzen. Dieser Trick schont den Geldbeutel und spart dir jeden Morgen im Winter wertvolle Zeit. Spray your snow shovel with a thin layer of WD-40, then clear snow as usual. Thanks to this simple trick, snow won't stick to the shovel, making the job much faster, easier, and without constantly shaking off built-up snow. You need to try this.